परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲಮ್ಮ. हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति वादिनं नरं मुञ्चन्ति पापानि दरिद्रमिव योषितः। अच्युतानन्त गोविन्द नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। माद्रिः सुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः। क्षीरेण स्नापिते देवी चन्दनेन विलेपिते बिल्वपत्रार्चिते देवी दुर्गेऽहं शरणं गतः। श्रीदुर्गेऽहं शरणं गतः। ॐ नमो नमः। धर्म विज्ञान वैराग्य परमैश्वर्यशालिनः आनंद तीर्थ भगवत् पादान् वन्दे निरन्तरम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरम् इन्दुमण्डलमध्यस्थं वन्दे देवं सदाशिवम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूर्णप्रज्ञकृतं भाष्यम् आदौ तद्भावपूर्वकं यो व्याकरोन्नमस्तस्मै पद्मनाभाख्ययोगिने। चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैमानैरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भाति श्री जयतीर्थवाक्। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये। तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणोगागरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान्। महाप्रवाहिनी भीमा यस्य मार्गमदान्मुदा रघुवर्यं मुदं दद्यात् कामितार्थप्रदायकः। प्रणमत्कामधेनुञ्च भजत्सुरतरूपमम् श्रीभावबोधकृत्पाद चिन्तामणिमुपास्महे। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे।
दुर्वादित्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरुवे नमो अत्यन्तदयालवे सत्यपूर्णाम्बुधैर्जातो विद्वज्जन विजृम्भितः दनीध्वंसीतु नस्तापं श्रीसत्यविजयो उडुपः आसेतो रातुषारात्रेः योजितो जितवान् मुहुः सत्यध्यान गुरुपादो यतीन्द्रैरपि पूजितः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थन् 50 वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायस्फारदान् शास्त्रेषु पारदश्वानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं भक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः सकलमठाधीश गुरुभ्यो नमः विद्यापीठ विदातारं विद्यावारिधि चन्दिरं विद्यार्थी वत्सलं वन्दे महामहिम सद्गुरुम् अस्मद्गुरु समारंभां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् Today I think we have a combination of many languages. This batch is mostly Kannada, I think so. If you cannot understand Kannada, just raise your hand on Zoom so that we will note it to see if there is a need for a separate patch of the respective language. So, Ellarigu Namaskara. I am Shripad Krishnamurthy, and you would have seen in the flyer, this is a certification program on Trikala Sandhyavandana, and the purpose of this is only Sri Hari Guru Preeti, to earn the blessings and anugraha of Sri Hari and Gurus. We have started this initiative. One request we did not put in the group is dress code is important. Even if you are online, if you have missed to be on Pancha and Shalya, please take a minute and come, because the mantras that are there in Sandhya Vandana are all Veda mantras. And this is a very, very spiritual, very divine activity. Therefore, may I request all of you, or those of you who are not attired in a Pancha and Shalya, please take a minute. I humbly request you, because this is not just listening of some information, but this is aimed at moksha sadhana. Therefore, please change yourselves, come in Pancha and Shalya. I know video not on, we may not know, but I think you will be true to yourself in terms of your dress code. My humble request to be on proper dress code. Okay. So all the sajjanas antaryami with divine blessings of Swamiji and my sashtanga pranams to Nirdosha Ananta Kalyana Guna Paripurna Sri Hari Vishnu, who is omnipresent, omnipotent, all-pervading, and present in all jivas. And all the sajjanas here
your Antaryami and our Antaryami. Let us all pray on this auspicious day of Purnima for having started this noble divine initiative to spread the importance of doing Trikala Sandhya Vandana, to understand the basic components of Sandhya Vandana. So we have dimensions of what is Sandhya Vandana, how is the Sandhya Vandana to be performed, why is it to be performed, when is it to be performed. All these dimensions get addressed through this initiative. Once you understand the mantra and the tantra, mantra means the related Vedic verses as well as stotras that accompany the activity of Sandhya Vandan, and tantra means the procedure to perform each of the activities which are the components of Sandhya Vandana, right? So the level 1 aims at mantra and tantra. As we go further, all of us would like to understand the meaning of the different mantras that we chant and recite during Sandhya Vandana. So that is artha, meaning. So mantra plus tantra plus artha. Once we understand the artha part of each of the mantras, then we go to level 2. That becomes a little more fulfilling in terms of trying to understand the internal meaning which enables us for smooth anusandha. So we do with meaning, we don't do it blindly. We get the meaning, but before we get the meaning, we must know the procedure and the clear pronunciation of the different verses and chants that we do in Sandhya Vandana. So it is a leveled course. Because today is a good day, I requested all of you to join this online. At 4 o'clock, we had batch 2 joining us in person, but some of you could not make it. We requested you to join this group. So we have a group of people who belong to Bangalore, and the other group which was invited for 7:30 was people outside Bangalore. But at this time, we merged both these for the benefit of the online session. Okay, so I don't see raising of hands in Zoom. People who cannot understand Kannada at all. You can even unmute and say your name. So I have my friends here, Pramod Katti, who will help us actually gather this information. So there is one, Raghavendra Rauji, you understand English, you understand not Kannada, right? Yes, English can understand, but Kannada, okay, if you can go on, I can just imagine then what is the intention of. Right. No, I will also use English, so that will help you. So anybody else who cannot understand Kannada? Kannada, Prabhakar. So you can't understand Kannada at all? Little only. Little. What is the other language you understand? Tamil. Okay, Tamil. Marathi. Tamil and Marathi, right? Okay. See, we are looking for starting separate batches on Tamil and Marathi, but I don't know when that will be. But till that time, I think we will see how to accommodate you. Who else? People who can understand Kannada, fair enough. We will actually use Kannada as our medium of, discussion. Here. Yes. I can understand Kannada, but I cannot read Kannada. That's okay. That's okay. That's okay. People like me must be. Yeah, as long as you can understand Kannada, I think that's okay. But the script I'm not able to read. That's okay. That's okay. Shri Vijender. Yes, go ahead. Kannada baralva? Tamil, okay. You are from? Hosur. Huh? Hosur.
You are from? Hosur. Hosur. Hosur, huh? Hosur. Hosur. Okay. So you understand Tamil, English, you understand, right? Okay, fine. Right. So, you know what I will do today, all others understand Kannada, right? So, what I will do today is a mixture of English and Kannada. Okay. And as we go, we will think as to Pramod, our analysis of data, what does it say? See, I think 90%, 90 and 95%, all are Kannada actually. Kannada. Hardly there are only 4 or 5 I saw in the list. Right. So some people who have not joined and not replied, we will not know, what they are wanting. Okay. So let me start today. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯ ಕಾರ್ಯಶಾಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ I will also use English to translate what I said in Kannada. Okay, but for future classes, let me see how I will manage. People put your names because there is something like Samsung SM. If you say that, I am not happy to call you by that name. Somebody is having iPhone as the name, so please change your names to your names so that we'll be happy to pronounce your names. Okay, 1+9 5G. All of you, please note that. Venkatesh Ashtagi, why can't you change that in Zoom when you join? You can go back and join, change your rename, whatever. See, there is a rename option. Ellaru change ಮಾಡಿ. Ellaru rename option ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ರಿ because I will have to be addressing you when required. Okay, right. Sri Gurubhyo Namaಃ. ಇದು ಈ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ. ಓಕೆ, ಈ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. As time passed, we only adopted shortcut of doing Sandhya Vandana with an excuse of time. I don't agree. Okay, that is all our mindset in terms of making time for this important activity. So therefore, let us revise, come back and understand the real essence of Sandhya Vandana and exactly how we need to perform. Okay, so meanwhile, Pramod, you have to capture people who belong to Yajurveda and Rigveda. Okay, if it is already there, it is fine. Otherwise, people who have joined the call today can separately message us whether you belong to Rigveda or not. Now, I will come to that later. ಈಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? Why should we do Sandhya-Vandana? This is my first question. Okay, so people can unmute and answer me. Kannadadalli helbodu, English alladru helbodu. There's somebody who has joined with 54200 as the name, so please change that. ಯಾಕೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? It is nitya karma. Okay, but why should we do it? The question is why? Because it is nitya karma. No, that is an answer. Because it is a nitya karma, adu madlebeku. Correct. If you don't do, you won't get punya, but it will be get papa. Right. Okay. So by not doing it, we earn papa is one of these, understandings of that. What else? Before studying Vedas, we have to eligible of doing Gayatri Japa. By doing Gayatri Japa, we will be eligible to read Vedas. So that's why
it is one of the reason to perform our Sandhya Vandana. What if I don't want to read Vedas? Can I skip Sandhya Vandana? No, it's because it's a Prathamika Dharma for Brahmana to do. Yes, Nitya Sandhya yes, Vandana. that's very important. That's the point. That is the basic karma for a Brahmana, right? Andre Brahmaniniಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ mandatory karma is Sandhya Vandana. Why we should do it? Because we are born as Brahmins. That's one thing. Second thing is that Veda Adhikara comes once our Upanayana happens. Alva? So Upanayana ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದಲ್ಲಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದೆ. ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂಜುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಉಪನಯನ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಆಫ್ಟರ್ ಉಪನಯನ and Veda mantras are there in Sandhya Vandana. Therefore, the eligibility criteria to perform Sandhya Vandana is my Upanayana, our Upanayana. Is that clear? So they are interlinked like that. Good. Other thoughts? Jaitirtha, you wanted to say something. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅದು ಯಾವುದು? ನಾವೇನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರುನು ನಾವು ಆ ನೀರ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹೌದು, ಆಪೋ ಇಷ್ಟಮಯೋಭವ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ತಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಬರೇ ಅಪೋ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ದಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಾಹ್ಯ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧಿ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಕರ್ಮ, ರೈಟ್? ಈವನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. Other thoughts? There's nothing wrong or right about it. It's about a discussion because my program will be more of interactive, right? And yes, who is speaking? Please tell your name. Myself, Uday Chandra. I'm from Hyderabad. Name? Uday Chandra. Tell me, Uday Chandra. You said no. You answered no. Yeah. My other thoughts on Sandhya Vandana is for further any sadhana, we have to get upadesha from Guru. Like we have to before doing No. Let's stick to the question first, Uday Chandra. Okay. What I am saying is let's discuss why Sandhya. Okay, then come back to it. Okay. Yes, Badri Narayan ji. We get ourselves cleaned by bathing. The moment we do the Achmanya, inner Suddhi is being done by chanting the names of the Lord to begin with the Sandhya Vandana. Okay. So you are internalizing your purification process, and most important, this Sandhya Vandana leads to japa, which is Gayatri japa. And any japa is fruitful when it is performed with due internal as well as external purification. Who testifies that? According to me, it is self, right? I don't think you need an external body to say that you are purified or you are not purified. Okay, so let's see how those components gel with what we are thinking is Sandhya, right? Amele myself Ajay. So my thoughts are Acharya ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಹೇಳ್ರಿ, one at a time. ಅಜಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಆಚಾರ್ಯ, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೇ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ getting purity from inside as well as from making ourselves clean. Good. It is both physical and spiritual. That's the summary of what you're saying. Okay. Aaytu. Yes. Next yaro helbekantere. Just raise your hands. Nimma hesaru karitini. ಆಚಾರ್ಯ ನಾನು ಶ್ರೀನಿಧಿ. Abhay avare.
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ, ಈಗ ಸರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಈಗ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೃಪಾ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವರು ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದ ವರ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಉನ್ನತವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೋಟೋ ಜಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರ್ಲ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನಮ್ಗ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು? ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಆಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಾನು ಈ ಮೋಟೋಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇವಾಗ? ಹೇಳಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ 3 ಋಣ ಇರ್ತವೆ. ದೇವಋಣ, ಪಿತೃಋಣ ಮತ್ತೆ ಋಷಿ ಋಣ. ದೇವಋಣ ನಾವು ಮುಗಿಸೋದು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಋಷಿ ಋಣ ಬಂದು ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಪಿತೃಋಣ ಬಂದು ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅದು ಮೂಲತಃ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು. ಹೌದು, ಅದು 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 ನಿಜಾನೇ. ಋಷಿ ಋಣ ಬರೇ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿ ತರ್ಪಣ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಋಷಿ ಋಣ ಕೂಡ ನಾವು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಷ್ಟಗಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಅದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾಚಾರ್ಯ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಲಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಅದ, ಬಿಟ್ರ ಪಾಪ ಅದ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಹೇಳಿದ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಕರ್ಮ, ಹೋಮ ಹವನ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಪೂಜಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬರೀ ಫಲ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕರ್ಮ ಇಫ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಡು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ. ಸಂಧ್ಯಾಹೀನ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಸು ಅಶುಚಿಹಿ ಅನರ್ಹ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಸು ನಿತ್ಯಂ ಅಶುಚಿಹಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾಹೀನ ನಿತ್ಯಂ ಅಶುಚಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೂತಕ. ನಾನು ವಚನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯ ಇದು, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅನರ್ಹ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಸು, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನರ್ಹರು, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. therefore the basic karma which gives you the eligibility criteria for doing other karmas is sandhya. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಮತ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಉಪದೇಶ ಪಡಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ವಾರನ? ಅದು ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 3 ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಜಪತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮತ್ತೆ ಮುಂಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಬಹಳ ಜನ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಯವಸಾನ. ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಿಮ್ಮ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರು 3 ಸಾರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ರಿ. ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ. ಶ್ರೀನಿಧಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರೇ.
ಆಚಾರ್ಯ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಸರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಹಾ, ನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು. ಹಾ ಆಯ್ತು. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಯಾರು? Anybody else who is doing Trikala Sandhya? Of course, I will vote myself also one. How many of you perform Sandhya Vandana thrice a day? Is my question. Thrice a day andre madhyanika sayankalanu madodu ondu paksha ide. You can perform it in the evening also. So that is also acceptable. Red note yaro unmute madidira 5G ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವುದು? So we have in this group, okay, where 2 of us do Trikala Sandhya. Okay. Now, how many of you do 2 times a day? Of course, people who do 3 times should also raise, because you anyway do 3 times. ನೋಡಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಡೋಂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಮೋದ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನಂಬರ್? 9. 9 people in this group of 39 are performing. Badri Narayanji, you don't know how to raise hand or? No, unfortunately my video is cut. I'm sorry. Okay, no. In the Zoom itself, you can raise hand. So we have to count him also. Yeah. He also does. Okay. So 11 people, including me, it is 12. 12 out of 40 people do Sandhya Vandana twice a day. If somebody has missed, you please raise your hand on Zoom itself. If you are doing it on video, I can't capture it. Okay. Which is good. Okay. Now, can I assume that all others in this group do at least once? Or don't think bad about it. This is only to say where we are on the scale of 1 to 3 on Sandhya Vandana. Okay. Yaru Sandhya Vandana madode illa. Please raise your hand, no problem. Our workshop is to actually learn. Yaru Sandhya Vandana madode illa. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಲೋವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಲೋವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋವರ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಮಾಡಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. those of you who do not do Sandhya Vandana even once. So there are 7 people who are saying this. So is that question clear? People who are raising hands are saying that you don't perform Sandhya Vandana even once. Okay. Is that clear? Correct? Raghavendra Rao, Phani Kumar, Ram Kumar, Ajay Kulkarni, Kirti Vardhan, Purna Chandra, Balaji, Hayavadan. Anybody else? ಗುರು, ನಾನು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ದಿನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ ದಿನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾರು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೆಸರು? ಜಯತೀರ್ಥ. ಜಯತೀರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರಿನೂ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನೀವು ಟಿಕ್ ಹೊಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೈನರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಮತೇನು ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಫಣಿಕುಮಾರ್? ನಾನು 2 ಸಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು 2 ಸಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೇಳಿ ಲೋವರ್ ಆಗಿದೆ. ಲೋವರ್ ಆಗಿದೆ.
ಈಗ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಏನು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಜಯತೀರ್ಥ, ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರಿ. ಬಾಲಾಜಿ? ಬಾಲಾಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಕೆಲಸದ ಇದರಿಂದ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದೆ. ಅದು ಗುಜರಾತ್ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಸೋರು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಾನು ಇವಾಗ ಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಗುತ್ತಿ? ಓಕೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಗುಂಟಕಲ್ ಗುತ್ತಿ. ಓಕೆ. ಹೌದೌದು ಆಚಾರ್ಯ. ಸರಿ ಸರಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅವರು? ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ಹೇಳಿ. ಆಚಾರ್ಯ, ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಈಗ ಕಲ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದಿದ್ದು? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ, ಎಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಅಲ್ಲಿ? ನೆಲ್ಲೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ್? ಕಲ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾರಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅವಾಗ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ರಾಮ್ಕುಮಾರ್? ಆಚಾರ್ಯ, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಲದ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ, ಮಾಡ್ಲದ ದಿವ್ಸ ಜಸ್ಟ್ 10 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಜಸ್ಟ್ 10 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ? ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, right, we will take a pramana, right, and submit it to God, right, that we will do Sandhya Vandana twice a day. Is it a fair expectation? Shall we start with that determination? All of us? Yes, yes. Right? Very good. Yes, right? So, with an humble thing, we will all do prarthana to God, right, and request Him to give us the appetite, mental as well as physical, to actually give us the strength and knowledge and procedure to do Sandhya Vandana at least twice a day. Why I'm saying is Trikala Sandhya you must, but let us aim one step at a time, right? Because if we are doing once, we'll go to 2. If we are not doing at all, we'll do 1 + 1. Like that, Madhyanika we will slowly learn. Okay, so for different reasons we would have left, but let us understand what is the importance and why we should not leave Sandhya Vandana. Okay, so I'm going to share ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಲೈಡು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಟು ಡೂ ಒನ್ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಕನ್ನಡದವರು ಕನ್ನಡ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ. ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಾಸಿ. ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬೇಕಂತೀರೋ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟ್ಟಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಚ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ, ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಕ್ ಬಂದ್ರು ಸಾಕು, ಕನ್ನಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಿಕ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ
ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ you say that English only means we will understand. Is that clear? Don't put anything else. English only ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ತಮಿಳು ಇದು ಅಂತ, ನೀವು English only ಆದ್ಮೇಲೆ comma you give, tell your other language which can other than Kannada, which can be Tamil, which can be Telugu, which can be Marathi. Is it clear? Is my communication clear? In your WhatsApp, please put your name again. Just don't reply to that. Put your name, tell that hyphen English only, comma another language that you prefer, so that we are going to have multiple batches in different languages based on the strength and my time. Okay, say no worry. Now first is we are all determined that we want to do Sandhya Vandana, and that is how you all have joined. My real pranams to all of you, because God has given us the strength and decision making to say that I will embrace Sandhya Vandana as a Brahmana. Okay, very good. Now let me share my slides. Can you see my slide? Yes. All of you? Yes. Yes. Okay. Yes, sir. Right. The slides will be little in English right now. Okay. Then as I go, I will also show. See, Sandhya Vandana, when we say first Upanayana, right, is one of the 16 samskaras. 16 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಪಡಿತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನಿಗೆ he is called ದ್ವಿಜ because he is born the second time when upanayana happens. Got it? First time we are all born from our mother's womb. Once the upanayana happens, we are born the second time. That is when we are labeled as Brahmana, because we have got that munji done, upanayana done. So therefore, the upanayana activity, which is one of the 16 samskaras, adenagate Sandhya Vandane madlikke eligibility criteria, arhate anta baratte. Alva yavada job apply madbekadre the eligibility criteria is you should be a graduate with computer savvy knowledge, or you should be a MTech computer science. Atara Sandhya Vandana madlikke enu namage upanayana agirbeku. Avaga tandeyinda, from the father, we get Gayatri Upadesha, and then we are eligible to do Sandhya Vandana. We talked about Nitya Karma. Okay, there are two types of karmas. One Nitya Karma, ಇನ್ನೊಂದು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ ಅಲ್ವಾ? So Nitya Karma means a karma to be performed every day without fail. ನಿತ್ಯವು ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಇದೆಯೋ? ಪುಣ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕಾದಿದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ಸಪ್ಪ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಆಗತ್ತ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ. ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಅದು ಬೇಕಂತ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ನಾನು ಓದೋದು ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಅದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಅಲ್ಲ, ಒಪ್ಪದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ವಿಚಾರ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಉಂಟು ಅಂತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪುಣ್ಯದ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು
ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, if you don't perform the nitya karma, whether you get punya or not, we'll talk later, but at least by not doing it, you earn papa. Dharma Shastra. Okay, so therefore, not to invite papa for oneself, I must perform that nitya karma. So nitya karma's definition says that a karma that is to be performed every day mandatorily, and if it is not performed, it invites papa. Now let us come to punya. ಎರಡು ತರದ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ, ಇಷ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅನಿಷ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ. There are two types of punya, ishta punya and anishta punya. Ishta punya means the punya that is kept as an FD in your name, right? Which God releases it for your moksha sadhana. Okay. For example, it enables you to acquire additional knowledge in the journey of attaining moksha. That means you can get a good guru. That guru will start teaching you Vedas. That guru will start teaching you Sarvamula Granthas, Tikacharya's Granthas, understand the attributes of God. So that punya will be used as Ishta punya, which is in your FD account. And you cannot withdraw it for any materialistic success. That's what I said. For promotion, I can't say I'm doing Sandhya Vandana, get me the promotion. No way. Right? But I want to study Vishnu Tattva Nirnaya, I want to study Sriman Nyaya or basic Sumadhvija. Then by our prarthana to God, He will enable the punya generated out of doing Sandhya Vandana for such karma. Right? Anishta punya is not bad actually. Right? The name says that's all. That means this Anishta punya comes because you do that karma for some kamana, sakama karma. One is nishkama karma. Only Vishnu Preeti, that is Nishkama Karma. Sakama Karma is having some desire of attaining something or getting something, which is more of this world's Aihika Sukha. This can also help you in the next Janma. Please, all of you mute. This can help you in the next Janma also. So, by doing Sandhya Vandana, you don't get punya means you don't get punya for materialistic success, materialistic desires. So you get ishta punya, you don't get anishta punya. Please understand that. Okay. For example, you may do a pavamana homa for some kamana that becomes a sakama karma. Is that clear? So what helps there is the anishta punya. Of course, some portion of it will go for ishta punya also. But when you do the sankalpa, you do it with a specific purpose. But for Sandhya Vandana, you cannot say, Mama roga pariharartham, Mama vritti kshetre sapalada praptyartham pratas sandhyam karishye. We don't do like that, right? Yen martev navu belengade savitrantargata bharatiya ramana mukhya pranantargata Vishnu Preranaya Vishnu Prityartham. The goal is only Vishnu should be satisfied, only Vishnu should be pleased. Therefore, I am doing my pratas Sandhya Vandana. Got my point now? So, by doing Sandhya Vandana, you do not get Anishta Punya, but you get Ishta Punya. But more important, not doing invites papa. That is nitya karma. Another type of karma is called naimittika karma. Yavade nimittavanna ittukondu maduva karmakke naimittika karma endu heluttare. For example, Ganesha Chaturthi, all of us celebrated recently. Right? That is not a nitya karma. Why? Because it comes occasionally once in a year. But once it comes, we must perform Ganesha Chaturthi. There is nothing like Sampradaya. Every house celebrates Ganesh Chaturthi by keeping the Ganesha idol and doing the Shodashopachara Puja, Antargata, Vishwambara Murti Puja, we all do. Correct? For example, recently Ananta Chaturdashi came yesterday. Correct? Some of the people have that Sampradaya. For example, we have, you can see that I am wearing. Right? So that is mandatory because it is there in the Sampradaya.
If it is not there in the sampradaya, if I don't perform it, I don't get papa. Please understand, right? So naimittika karma is occasional karma, which is not mandatory for everybody, but for whom it is not mandatory, not doing does not invite papa. So this clarification should be very clear in terms of karma. So what is the summary? Sandhya Vandana is a nitya karma. Fantastic. Then coming to the next one, see, during sunrise and sunset, right, lot of things happen with respect to energies, right? Energies get transmitted, right, through the rays of the sun, and it reaches the earth during the sunrise. When release of energies ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ ಆ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರೈಟ್, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತ ಆಗುವಾಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡ್ರಾ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ, ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನ ವಂದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಆ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನ, ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ 16 ಷೋಡಶ ಕರ್ಮ, one of the 16 samskara, and nitya, it is a nitya karma, it is not a naimittika karma. And suryodaya and suryasta, sunrise and sunset, are the two important points of time when we have to perform sandhya vandana, including madhyanika. There is a reference later, to actually control and capture all the energies. Okay, going further. Now, let me hide this. Okay. Now, let us go into understanding the meaning of Sandhya word. Sandhya andre enu? Sandhya ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ವಂದನೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರವೀಂದ್ರ ತೇರ್ದಾಳ್ ಅಂತ ಗುರುಗಳೇ. ನೀವು ಹೆಸರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. TIT ಅಂತಿದೆ, TIT ಆಲು. ನೀವೇನಾದು? ಅಲ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ, TRDAL ತೇರ್ದಾಳ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆಚಾರ್ಯ. ನೀವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೇಳ್ರಿ, ಹೆಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲಗಳದ್ದು ಇದು. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಗೆ ಏನಂತ? 2 ಕಾಲಗಳ ಸಂಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ. ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವಂದನೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? Anybody unmute and say, no problem. Correct, ನಿಮ್ಮ answer. Let us discuss. There's nothing to go wrong. ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದೇ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ. ಸರಿ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥ. ಗುರುಗಳೇ, ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸವಿತೃನಾಮಕ, ಸವಿತ್ರಂತರ್ಗತ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? ಸಂಧ್ಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಸೂರ್ಯನ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಧ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಆಗತ್ತೆ? ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂತ
ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸರಿ, ಮಣಿಕುಮಾರ್. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಮಣಿಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ. ಹೇಳೋರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಹಾ, ಈಗ ಸಂಧಿ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಸೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 junction points. Let us understand what they are. Okay, one is when the sun rises, right, there is a transition from darkness to light. Are you clear? When the sun rises, there is a transition junction point when at that point in time the state of darkness changes to state of light. That is one. Second, in the evening, the sunset happens, right? What does it signify? The state of light goes to the state of darkness. That sandhikal, that junction point is another sandhikal. Second. Third one is the ascending sun. It rises in the east. Sun rises in the east. It starts ascending. The point at which the sun starts to descend is that another junction point, which is Madhyanika Kala. Are you clear? Right? So these 3 junction points signify the this thing. Okay. So these 3 points signify the 3 junction points. You're getting my point? See how interestingly, right? The 3 junction points are being set. Okay, are you able to see my screen now? Yes. Yes. Okay. So that is what I have summarized in this slide. The time of junction, darkness to light, is called Pratakala. Light to darkness is called Sayankal. Change from ascending sun to descending sun is Madhyanika Kala. In this Kala, the Upasana or Vandana, which is done, to whom I told you Vishnu, that comes later. That is called Sandhya Vandana or Sandhyopasana. Sandhi Kal में जो उपासना करते हैं उसे संध्या वंदन, संध्योपासन कहते हैं. Okay, so who is the adhishtatra devata, right? So the sandhya word, right, itself is the adhishtatra devata, but this refers to Parabrahma, right? Why? Because samyak dhyayanti samyak dhyayate va Parabrahma, which means Sandhya is a karma in which yogis do dhyana of Parabrahma, and karma in which Parabrahma is worshipped well is called Sandhya. How nice it is. So which means, what does it imply? Sandhya refers to Parabrahma. Therefore, Sandhya Vandana refers to Paramatma's Vandana, Paramatma's Upasana. Paramatma means here Vishnu. But what is the Adhisthana? What is the platform through which you are worshipping Vishnu? Means it is sun, Surya. Therefore, we say Suryantargata Narayana. Got my point? So, Sandhya Vandana is worshipping whom? Vishnu, right? And you can see the slides here which are in Kannada. People, most of you are in Kannada. You will love to see this slide, right? So any doubts so far in terms of these 4 slides that I covered? ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನದ ಮಹತ್ವ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಋಗ್ವೇದಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬುಕ್ ಐ ರೆಫರ್ ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಶ್ವ ಮಧ್ವ ಮಹಾಪರಿಷತ್ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ. This is the Kannada version of that Sandhya Vandan book, which is Yajurvediya. Okay, so our friend Pramod will send you the details. This is the Rigveda textbook we follow for Sandhya Vandana, which is in Kannada. ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಸೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಆಚಾರ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. This book is available through Madhva Cart. Whoever is not in Bangalore, you can order it online. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. This is Yajurvediya pustaka. Okay, this is Trikala Sandhya Vandan Rigvediya. Interestingly, Raghavendra Rao Jamshedpurji, this has explanation in Hindi. Okay, so people who cannot understand Kannada, right, you can use this book, which lipi is in Devanagari and explanation is in Hindi. This will be very useful. Both Rigveda as well as Yajurveda books are available. Okay, so these three books, as per your and we will try to see if there is a PDF format of this book. But my humble request to you is that through Madhva Cart, you please order this book. Okay, have a physical copy of this book, and PDF if possible we'll send, because when I'm referring to the PDF text, you will have to open the text as well as be on Zoom. It confuses many times, right? Unless you have a laptop and a mobile that you connect. I recommend strongly that you have a hard copy of this particular book. Okay, it is available in Madhva Cart, and Pramod Katti, you can send that Madhva Cart link also to people. Okay, seri. So, ಈಗ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಧ್ಯಾ ದೇವತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಉಪಾಸನೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇದು ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ. ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಸೆಡ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ ಉಪಾಸನಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ, ಅಂಡ್ ಉಪಾಸನಾ ಡನ್ at the Sandhi Kala, which are 3 in number. One is Pratak Kala, one is Sayankala, another one is Madhyanika Kala. The Upasana of Parabrahma done during this junction times is referred to as Trikala Sandhya Vandana. Are we clear? Any doubts? Okay, I may sound very basic and simple right now, but as we go, we will get more and more details. Right? My purpose here is to get a decent appreciation of why we need to do Sandhya Vandana and how Brahmanya is retained. I will give you a lot of shlokas, pramanas, scriptural authority to say why we do Sandhya Vandana. Is that clear? Let us all understand one thing. Vedas prescribe, right, lot of karmas. All the karmas cannot be performed by us. Our yogyata is only so much. But it also says that whether you do every karma or not, but Sandhya Vandana is a must for retaining Brahmanhood. Which means it also emphasizes that the japa that is involved, the Gayatri mantra jap that is involved in Sandhya Vandana is the only capsule which retains your Brahmanhood.
These are all pramanas which I will show you as shlokas. These are all not my words, but they are all smriti, shruti, grantha, praman. Okay, so we need to believe. All of us have faith, therefore we are here. So there is no question of saying I don't believe, I don't know, etc. Wonderful. Another thing is, how did we come to this bhuloka? Now 84 laksha yoni jeevarashigalanna dati, which means we crossed 84 lakhs types of jiva jantus and got a manava janma. Please understand this. Because of our satkarma, right? And our karma led to becoming a brahmana after 84 lakhs. Is that clear? So therefore, the faculty of reasoning, the faculty of speaking, the faculty of thinking, the faculty of breathing, that is there for animals also. But the other three that I said is bestowed to Manava Janma. But God, did he bestow only that much? Second step, he made us all Brahmanas. Veda अध्ययन करने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता को भगवान ने हम पर दया किया है. We have been bestowed with that kind of yogyata, which is Brahmanhood, which means Vedadikar. Veda Uchcharan, Veda Pathan and Veda Pathan, both are bestowed to a Brahmana. After that, what did he do? He made us Vaishnavas, which means Vishnu Bhaktas. That means we were born in a mata which says Vishnu is Sarvottama. So we became Vaishnavas. Beyond that also, we became Madhvas, which means Srimad Ananda Tirtha Bhagavat Padacharya's followers, Madhvacharya's followers, which means we are subscribed to Dvaita philosophy as our ultimate philosophy, as explained and propounded by Madhvacharya. See how nice? And if we don't make use of this Sreshta Janma by reading the scriptures of Madhvacharya, where he basically says that do your Nitya Karma, then I will enable you to understand all the Sarvamudas. But we have to do it. Therefore, somebody started by saying that Upakara Smaran jo karna hai, what we need to do in terms of what God bestowed us. We start by doing the Nitya Karma. Then Sandhyopasana is that Parabrahma's Upasana, right? To retain our Brahman. And if we don't do it, saying that we don't have the time, we don't have the resources, but for many other activities, we go dig, we explore, go to places to find out that resource. But the basic resource that is required in us is to explore what retains Brahman. It is not by this Janivara I am a Brahman. Please understand. This Janivara, like I give an example of a mobile. This mobile, we charge it so many times in a day, right? The moment there is something, we go and plug. We go outside, we look for a plug point. We go and charge it. But if this thread has to be retained as a sacred thread, it needs charging. What is the charger? Sandhya Vandana is the charger. What is the current? Gayatri Mantra Japa. You got my point? So Sandhya Vandana charges my thread to make it sacred. And God says, Vedas says, God doesn't say, Vedas tell you, at least do thrice charging of your sacred thread. That's enough. Unlike charging it continuously. And what? The benefit is for me. My papanasha happens. Another benefit of Sandhya Vandana. I will end at that. What does the Surya, after Pratama Marjan, we do Mantrachaman. Right? Suryascha mantrasya hiranyagarbharshe suryo devata. What do we see there? Suryascha mamanyascha manyupatescha manyukrutebhyaha
ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ರಕ್ಷಂತಾಂ ಯದ್ರಾತ್ರ್ಯ ಪಾಪಮಕಾರ್ಷಂ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿನ್ಸ್, ಏನೇನು ಪಾಪಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವು, ಯದ್ರಾತ್ರ್ಯ ಪಾಪಮಕಾರ್ಷಂ ಮನಸಾ ಮೈಂಡ್, ವಾಚಾ ಟಾಕಿಂಗ್, ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ಉದರೇಣ ಶಿಷ್ಣ ರಾತ್ರಿ ತದವನುಪತು ಯತ್ಕಿಂಚ ದುರಿತಂ ಮಯಿ ಇದಮಹಂ ಮಾಂ ಅಮೃತ ಯೋನೋ ಸೂರ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋಮೆ ಸ್ವಾಹಾ. What are we doing? We are killing instantaneously. All our papas get killed with that anusandhana we should do. It is not just sprinkling of water and taking of water inside. You're getting my point? So that simple activity of Pratama Marjan and Mantrachamana, it actually helps you for all manasika, vacha, karya, whatever papa we are. Is there anybody who says that I don't do papa at all? I will touch your feet. No, every second we are embodiment of papa. But God says, don't be disheartened. Do Sandhya Vandana Papa Nasha. But it is not like I do all sins from Monday to Saturday and Sunday go and confess. That's not our philosophy. Our philosophy is, when I confess that I have made some papa and do Sandhya Vandana, I also pray God that next day don't make me do this papa. One is prayaschit, another one is prarthana for future, so that God bestows that kind of dhyoyona prachodayat, saying that I will not repeat this kind of papa karma tomorrow. So perpetually, when you keep performing Sandhya Vandana in a very continuous manner, what happens? The amount, intensity, magnitude of performing papa karma exponentially decreases. Therefore, it enables us to attain that kind of jnana which will enable me to go towards moksha. Right? What a wonderful capsule. Therefore, I call Sandhya Vandana as a best spiritual capsule. Keep these words in your mind. Sandhya Vandana ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು? ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೋತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಏನೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ, ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕತ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನ, ದಿ ಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್. Are you convinced? Therefore, first let us all take an oath that as Brahmanas, we shall perform Sandhya Vandana correctly, completely, and on time as much as possible. Right? So, as we go further, I will get into the details of each of these things. Today was a motivational pitch, giving you the importance of it. My humble request, two things. Please attend every session in full. You will benefit. Because if you miss one session, you can always say it is recording. Recording, we don't have time to listen. Let me tell you. Right? Instead of that, this recording is done only for my purpose, not for your purpose. Right? So, with that, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಕುರಿತು ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದೇ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ level 1. Before we go to questions, I want to decide the time of online classes. Okay, what we are proposing in today's 4 o'clock ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, every Saturday 5 p.m. to 6 p.m. Is that fine for all? Yes, Sunday I am not free. Okay. Yes. Okay, sir. Okay. ಆಯ್ತು ಆಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿಲಿಂದ ಜೋಶಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದಾ?
ಅಂದ್ರೆ 7:30 8:30 ಅಥವಾ 7:30? ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವರ್ಕಿಂಗ್? ಹೌದ್ರಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 6 o'clock ತನಕ ಇರ್ತದೆ, 6:30. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರದ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಾಠಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 7:15 to 8:30. ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎ ಇಯರ್. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 6 ರಿಂದ 7 ನನಗ್ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಮೋದ್ ಇವರ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ರಿ, ಮಿಲಿಂದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 5 to 6? ಇದು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಂತ ಪುಣಾದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 6:30 ವರೆಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಶಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಷ್ಟು 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. Okay, so most of you are not okay with 5. How about Sunday 11 to 12? ಸಂಡೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 11-12 ಅಗದಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. But my only problem is Sundays only lot of functions happen. Okay, I have seen the attendance rate drops down because the function attending gets the priority. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ 7 or ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಮರಾಠಿ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 7:30 is good, right? after 7 ಎನಿ ಟೈಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಂಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 7:30 ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಓಕೆನಾ ಅಂತ? ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 7:30 ಇದು 1 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ? 1 hour 15 minutes ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನನಗೆ 8 o'clock ಬೇರೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯ ವಿಜಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು 8 o'clock. 7:30 ಇಂದ 8 o'clock ಬರೀ half an hour ಅಲ್ಲಿ once in a week I cannot finish 3 Sunday. 7 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋದೇ 7:10 ಹಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು half an hour ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಸಂಡೇ ಓಕೆ ಆಚಾರ್. ಸಂಡೇ there are 21 hand raises in 7:30 plus. Okay, Sunday 5 to 6 is also okay. ಸಂಡೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲ, ಸಂಡೇ I'll tell you. ಸಂಡೇ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಡೇ I have another batch of school going boys which who come physically to Uttaradi Mata, Bangalore. That is from 3 to 5. Okay, then 6 to 7 is my class. I have to reach home and take that class. ಆಮೇಲೆ 7:15 there is a Marathi. ನಿಮಗೆ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ನಡೆಯತ್ತಾ? ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಅದೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಡೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಸಿಗೋದು 11 ಗಂಟೆ. ಸಂಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 7:30 is looking, ಬಟ್ ಮರಾಠಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Actually, this course is for how many weeks? Interesting questions. How many weeks you want? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಡ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾವನ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, 11 o'clock is not too early ಅಲ್ಲ? Preferably Sunday 11 o'clock ಬೇಡ ಸರ್. As you said, right, attendance will be low. Okay. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Please also remember my time constraints also.
Yeah, yeah. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಆರ್ 4 batches ರನ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶನಿವಾರ ಈ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿ, ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಶನಿವಾರ ಈ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಭಾನುವಾರ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಓಕೆ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಅದೇ ಈ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ಸೆಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್, ದೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಪ್ರಮೋದ್, ಈಗ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ 4 ಸೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ 2 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದಲ್ಲ? ಹೌದು ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ 1.5 hours to 2 hours ಅಲ್ಲ? 2 hours. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಒಂದು 12 hours. 8 ಸೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂತದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಮಂತ್ರ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್, ಋಗ್ವೇದ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 8 sessions should be required is what I think. So 2 months, 4 session a month. But are you people open to come on a working day, evening? Yeah. Agla sir. Yes. Same time. 7:30 is perfectly fine. Yeah. ಆಗ್ಬೋದು ಆಚಾರ್ಯ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ 7:30 ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. Yes. 7:30 ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾಗಲ್ಲ? ಅಜಯ್ ತೀರ್ಥ. ಅಜಯ? ಅಲ್ಲ, ಜಯ್ ತೀರ್ಥ. ವೀಕ್ ಗುರುಗಳೇ, ಸಂಜೀವ ಹೈದರಾಬಾದ್. ನಂಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಲ್ವಾ? ನನ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ, ಒಂದು ಸಜೆಷನ್. ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ 5 o'clock ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿ, ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆಯೋ 5 to 6 ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಹೆಂಗ ಅನುಕೂಲ ರೀ? ಜಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಆಯ್ತು. ಆಚಾರ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಿಂದ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠ? ಕೇವಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಆಚಾರ್ಯ? ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ. ರೈಟ್, ಈಗಂತೂ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ. I also, by the way, ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. I also work for an MNC. I work for a company called Adobe. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. I work for Adobe as a director. I head the country for the entire technical capability development of Adobe India. Adobe ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ? Photoshop, PDF. Yes, ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. Right. So I am also in the leadership position and time constraints ಇದೆ. ನಾನು ವೀಕೆಂಡ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು. ವೀಕ್ ಡೇ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಸೊ
kindly let us adjust our time for all of us so that it helps. Okay. And I am doing this with my passion and Swamiji's agya. That's all. Only these two things. And if we make a difference to people's lives through Sandhya Vandana, that's my goal. I don't think we need any other capsule. This simple Sandhya Vandana will make our lives meaningful, peaceful, mental stress-free, right? And out of all illness is what I feel. ಆಚಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. ಆಚಾರ್ಯ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಮಾಡೋರು ಎರಡ್ ಸಲ ಮಾಡೋರು 3 ಸಲಿನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹರಿ ಗುರು ಪ್ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಫರ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ, ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟು ವ್ಯರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನ್, ಶ್ರೀಪಾದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ನೀವು ಆ ಫ್ಲೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಡೂ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನು ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 10 years. 2012 I started. Now it is 2022. Any other questions? ಈಗ ನಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಟದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದು ಬುಕ್ ಹಿಂದಿನಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಅದ. ಅದು ಹಿಂದಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ್ ಜಿ ಬೋಲೋ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ್ ಜಿ. ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತ್ರಿಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಣ: ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ, ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ, ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಕೆ. ಕಾಣಾಮಲ್, ಕೋಣಾಮಲ್, ಕಂಡು. ಕಾಣಾಮಲ್ ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ, ಕೋಣಾಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಕಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನ. ಕಾಣಾಮಲ್, ಕೋಣಾಮಲ್, ಕಂಡು ತ್ರಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 3 words ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹೇಳಿ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್. ಆಚಾರ್ಯ, ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋವಾಗ ಈ ಸಂಧಿ ಕಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದೇಹ ಅಂತ ಅಸುರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. There are 84 slides right now. Okay, and it is in progress and we will do it. But English only, that information please send it as soon as my class is over to the group, both batch 2 and batch 3. So that English only idre adon separate group made. Akshayam karma yasmin pare swarpitam prakshayam yanti dukkhani yan namatah ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತಃ ಕುಕ್ಷಿಗಂ ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾಧಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡಲ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ವಿ ಆರ್ ಓಪನ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಥ್ರೂ ಯು and we also want to see if the fine tuning, course tuning is required. Stay with me. Attend every class in full. It will not get delayed till 9 o'clock as we did, because a lot of discussions happened. It will be power packed 7:30 to 8:45. Please give me that time. Once in a week we are meeting, and it is for Trikala Sandhya, right? Any 15 minutes this side, that side, bear with me. I know it is a precious time, but if we invest this time, our children will do.
right? We will do, right? And then our pataka, flags of Brahmanism, flags of Madhvaism will fly. Is that clear? With that, with all due namaskaras to Vishnu, who is Antaryami of all of us, let us all pray that this initiative, without any vigna, will proceed, right, successfully and give that bliss to all of us. Krishna. ಗುರುಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸರಿ, ಅದೇ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್, ಯಾರು ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ registrations. So next week Saturday definitely we will have the next class, but let me know the timings. I will finalize and tell you, but the timings might not suit some people. Reply to us when the other batch is starting in a different time. We will take you there. Okay, thank you. Thank you very much. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ಹಲೋ ಆಚಾರ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ರವೀಂದ್ರ ತೇರ್ದಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ? ಅದೇ ನೀವು ಇದಕ್ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ನಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ? ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ತೇರ್ದಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ. ನಾನು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ. ಹರೇ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ನಮಃ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಹರೇ ಹೌದ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು 100 ಜನವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ.